Welcome back, students. So today we're going to discuss the remaining 10 questions in average. Already we had completed 120 questions, so this is 121st question. Right, so how to solve the problems easier with shortcuts within the given time. So that's what we discussed here. So we will speed solve பண்றதுதான் பார்த்துட்டு இருக்கோம். Let's start with the question. The average height of 25 boys is 1.4. Now decimal points directly you can write it. So overall 25 boys order average is 1.4, means each one is 1.4. If average is 1.4, inside that how many persons are there? Everyone is 1.4. Out of this, 5 boys leaves the group. So the average height increases by 0.15 meter. Already it was 1.4. Now it was increased by 0.5. So how we can write this? So 0.15. So 5, 6, 1.65. Is it right? Sorry, 1.55. So now I am going to take minus how many students now? 20 into 1.55. This was 25 students. Now it is only 20 students. So the difference is the remaining 5 students. So what is the value of the remaining 5 students? So remaining 5 students will be 4 meter. Correct? This is for 5 students. Keep this in mind. Okay, so they need the answer for average height of 5 boys. Average means 4, sum of all the elements, but total number of elements. Total number of boys is 5. So 0.8 meter is right answer. Clear? Next question. The average of 11 players of a cricket team is decreased by 2 months when 2 of them aged. See, let's take, there are several players, 11 players are here, okay. So, 2 players was replaced with 17 years and 20 years. So, 2 players went out of the group. One is 17 years and another one is 20 years. So, instead of that, another 2 players going to replace, so that it was decreased by 20. Actually, 17 plus 20 is what? 37. Okay. My question is, இப்போ என்னோட கேள்வி என்னன்னா, the new players is also same 17 and 20. What will happen? இவங்களும் அதே ஏஜ்ல வந்திருந்தா இங்க டிக்ரீஸ் ஆயிருக்காது. But now it was decreased. So they are less than 37. So எவ்வளோ less than 37 தான் இப்போ நான் கண்டுபிடிக்க போறேன். Okay. So the new players, because of this new players, 2 months was decreased. So 2 months was decreased in average. Average 2 months decrease achuna, everyone inside the group will be decreased by 2. So 22 months was decreased. 22 months is nothing but 1 year 10 month. So I need to subtract 1 year plus 10 month from 37 years. Okay. So our value will be 35 years and 2 months. So this is for 2%. Look at this. Is our total cake. They are asking not for total. They are asking for average of the new players. So average means sum divided by 2. So the answer will be 17 years and 7 months. This is what the right answer. Clear? Right. Next one. The average age of an adult class is 40 years. 12 new students with an average age of 32 years join the class, thereby decreasing the average by 4 years. The original strength of the class is what? In the Madri question, if you got this kind of question, that means 40 years, 32 years, 4 years. So, 2 groups, they are mixed and you get a new average value. So, you can use alligation mixtures concept for getting answer quickly. நீங்கள் நெட்டில் கூட சர்ச் பண்ணி பாருங்க. It gets so many steps for completing this. So now I am going to take the alligation mixtures concept for getting answer quickly. Okay. So இந்த மாதிரி சப்ஜெக்ட்க்கு நீங்க அதை யூஸ் பண்ணலாம். So initial and new person and combined one. Okay. So initially it was average is 40 and the new person's 32. Average is 4 years decreased. So initially 40, 4 years decreased means 40 minus 4, that is 36. So after combining both the age group, it was only 36 is the average. All these 3 are average. 40 is average, 32 is average, 36 is average. Now let's take the difference 40 and 36. What is the difference? 4. 32 and 36,
4. So my ratio is 1:1. This is what the final ratio. So how many new employees or new students are there? The same was initial students also. So here I got one value, that is 12 new students. So here it was 12 new students. So here also it will be 12 because my ratio is 1:1. It should be equal. So 12 new students means initially it was 12. So our answer will be 12. Simple. Comparing to the solving the equations, it was very simple. Next question. Right. So here in the class with a certain number of students, if one student weighting 50 kg is added, the average weight of the class increased by 1 kg. If one more student weighting 50 kg is added, then the average weight of the class increases by 1.5. Look at this. If 50 kg new person enter into a group, average was increased by 1. Okay. If another person with same 50 kg enter into the group, now it increases by only 1.5. Okay, 1.5 from the exact one. This is, see, old average. From this average, 50 kg, 1 kg was increased in average. But if another person with 50 kg came, it was increased by 1.5 from the original value. So what is the original average? So this kind of question you can check from the options. I will not take this 2 because it was increased by only 0.5. So it is not possible. 2 and 4 is the initial one. If 2 means now 50 kg came. So 48 kg, it will not 0.5, it will be more. So I will not take this minimum values. So let's start checking from 46 and 47. Let's take 46. Okay. If the initial average is 46, the person who entered with 50 kg, so the difference is 4. This extra 4, already 46 average in வைங்களேன். The new person also 46 means there is no change in average. Change இருந்திருக்காது. But இவர் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கறனால தானே எனக்கு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. இப்போ புதுசா வந்தவர் வந்து 50 kg, அப்போ 4 kg எக்ஸ்ட்ரா இருக்காருன்னா உள்ள இருக்க எல்லாத்துக்கும் என்ன இருக்கும்? 1 போயிருக்கும். அப்போ உள்ள 4 பேர் இருந்திருப்பாங்கன்னு அர்த்தம். A B C D கரெக்டா? 4 பேர் இருந்திருக்காங்க, ஒன்னு போயிடுச்சு. இப்போ இவரையும் சேர்த்துனா 5 பேர் ஆயிடுச்சு. கரெக்டா? இப்போ இன்னொருத்தர் 50 kgல வராரு. ஓகே, இப்போ இன்னொருத்தர் 50 kg வந்தாருன்னா நீங்க நல்லா யோசிச்சு பாருங்க. இப்போ ஒருத்தருக்கு எவ்வளோன்னு சொல்றோம்? முதல்ல 46 இருந்துச்சு, இப்போ ஆவரேஜ் 1 இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. ஸோ இட் வில் பி 47 இஸ் த நியூ ஆவரேஜ். இப்போ 50 kgல ஒருத்தர் உள்ள வந்தாருன்னா டிஃபரன்ஸ் இஸ் 3. கரெக்டா? அப்போ எப்படி 0.5 போகும்? 0.5 இங்க இவருக்கு 0.5, இவருக்கு 0.5, இவருக்கு 0.5, இவருக்கு 0.5, இவருக்கு 0.5 வந்தா கூட இது வந்து 1 to 2.5 இன்க்ரீஸ் ஆகும். பட் இங்க 3 தான் இருக்கு. ஸோ இட் இஸ் நாட் கரெக்ட். ஓகே, ரைட். நம்ம அடுத்த ஆப்ஷன் செக் பண்ணலாம். இது சொல்லும் போது இப்போ உங்களுக்கு கிளியராகவே புரிஞ்சிடும். ஓகே, யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் நவ் கிளியர்லி. லெட் டேக் 47. Let's take 47 is the old average. A new person enter into this picture. New person is also 47 kg means no change. But here it was increased by 1 kg. புதுசா வந்தவர் 50 kg. What is the difference? 3. அப்போ 3 differenceனா மொத்தம் உள்ள 3 பேர் இருந்திருக்காங்களா? A B C. அதனால தான் ஒருத்தருக்கு ஒரு kg எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறது ஒன்னொன்னு ஒருத்தருக்கு போயிடுச்சு. ஓகே, so 47 now it became 48. அப்போ 3 பேர் இருந்திருக்காங்க. 3 பேர் 1 2 3 3 பேர் இருந்திருக்காங்க. எல்லாத்துக்கும் ஒன்னு எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறது ஈக்குவலா டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிடுச்சு. now 4 பேர் ஆயிருவாங்களா? இப்போ ஒரு புதுசா ஒருத்தர் வந்திருக்காரு. so now it is 4 person. again a new person came with 50. okay, so now the average is 48. okay, அப்போ எக்ஸ்ட்ரா எவ்வளவு இருக்கு? 2. இந்த 2 4 மெம்பர்ஸ்க்கும் ஈக்குவலா டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகணும்னா it will be in 0.5. look at this, it was 1.5 kg from the original value 47. இப்போ 0.5 இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா 48.5 ஆயிருமா? ஸோ 47 to 48.5 1.5 கரெக்டாக இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. ஸோ பர்ஃபெக்ட் மேட்சிங் ஃபார் ஆல் த வேல்யூஸ். 47 is the right answer. I hope you guys understand this. Right. Next, எல்லாமே ஈக்குவலி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் தான். ஆவரேஜ் மீன்ஸ் ஈக்குவலி டிஸ்ட்ரிபியூஷன். ஆவரேஜில் 0.5 இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குன்னா உள்ள இருக்க எல்லாத்துக்கும் 0.5 இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஆவரேஜில் 1 இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா உள்ள இருக்க எல்லாத்துக்கும் 1 இன்க்ரீஸ் ஆகும். கீப் திஸ் இன் மைண்ட்.
So now same concept, guys. 15 is included in a list of natural numbers. Their mean is increased by 2. When 1 is included in this new list, the mean of the numbers in the new list is decreased by 1. So how many numbers were there in the original list? So the options are original list. So let's take the original number is 4. Abdina, there are A, B, C, D. 4 numbers irukku. Now 4 numbers எனக்கு என்னன்னு தெரியாது. Let's take X. Now 15 is going to added with this. இந்த 15 இவங்களுக்கு நான் கொடுக்கிறேன். பிரிச்சுக்கங்க ஈக்குவலா அப்படின்னு கொடுக்கிறேன். அப்போ என்ன ஆகுது? Their mean is increased by 2. அப்போ ஒருத்தருக்கும் 2 இன்க்ரீஸ் ஆகுதான். ஓகேங்களா? ஸோ 4 பேத்துக்கும் 2 இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னு வைங்க. What will happen here? So 2, 4, 6, 8. 8 இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. கரெக்டா? அப்போ 15 minus 8 எவ்வளோ? 5, 6, 7. ஓகேங்களா? ரைட். அப்போ ஒருத்தர்கிட்டையும் 7, 7 இருந்திருக்கு. ஓகே. ஸோ இந்த 15 ஆட் பண்ணோன்னே இட் வில் பிகம் 9 ஆயிரும். ஓகே, ரைட். இப்போ when 1 is included in the new list, okay, when 1 is included in the new list, what will happen? Mean is increased by 2. When 1 is included in the new list, the mean of the numbers in the new list is decreased by 1. இப்போ நான் 1 include பண்றேன். இங்க 15 கொடுத்த மாதிரி now we going to give 1. Listen. 1 add பண்ண அப்படின்னா it will become decreased by 1 அப்படிங்கிறாங்க. இப்போ இங்க 1 கொடுத்தீங்கன்னா மொத்தம் 4 பேர் இருக்காங்க. கரெக்டா? 4 members are there. When 1 is included in this new list, 1 கொடுத்தன்னா எல்லாரும் என்ன ஆவாங்க? Number in new list is decreased by 1. So 4 இதுக்கு 0.25 ஈக்குவலாக டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகும். ஓகே, ரைட். ஸோ how many numbers were there in the original list? Okay guys, now it is clear. See, very simple. Actually a little bit it was confused. Totally, let's take the first option is right or not. Okay, A, B, C, D அப்படின்னா 4 பேர் இருக்காங்க நான் எடுத்துக்கிறேன். இப்போ 4 பேர் இருக்கிறாங்க, 4 பேத்துக்கு ஒரு ஆவரேஜ் இருக்கு. இப்போ அஞ்சாவதா ஒருத்தர் உள்ள வராரு, அவதான் அவங்க சொல்றாங்க if one person was included here, 15 is included in a list. இப்போ 4 பேர் எவ்வளோ வச்சிருந்தாங்கிறது நமக்கு தெரியாது. பட் there is a new person E, he came with 15. இப்படி வந்தனால average was increased by 2. அப்போ average was increased by 2 னா everyone will be increased by 2. So there are 5 person increased by 2. அப்போ 10. அப்போ 10 ரூபாய் எக்ஸ்ட்ரா கொண்டு வந்திருக்காரு. அதனால தான் எல்லாத்துக்கும் 2 ரூபாய் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. ஓகே, அப்போ முன்னாடி எவ்வளோ வச்சுருந்துருப்பாங்க அப்படின்னா everyone is 5. நல்லா கவனிங்க. இப்போ நான் மறுபடியும் ஒரு டைம் சொல்கிறேன். ஒருத்தர்கிட்டே 5 ரூபா இருந்திருக்கு. புதுசாக வந்த ஈயும் 5 ரூபா கொண்டு வந்திருந்தாருன்னா ஆவரேஜ் ஒன்றுமே ஆயிருக்காது. ஆனால் புதுசாக வந்தவர் 15 ரூபா கொண்டு வந்திருக்காரு, 10 ரூபாய் எக்ஸ்ட்ரா. இந்த எக்ஸ்ட்ரா கொண்டு வந்த 10 ரூபா ஈக்குவலாக டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிடுச்சு. ஸோ எல்லாத்துக்கும் 2 வந்திருக்கு. ஓகே, இப்போ இவர்கிட்டையும் 5 ரூபா இருந்ததுன்னா பிரச்சனை இல்லை. இப்போ நியூ ஆவரேஜ் என்னவா இருக்குது? இவர் ஒருத்தர் உள்ளே வந்தனால இப்போ என்ன ஆயிடுச்சுன்னா எல்லாத்துக்கும் 2 ரூபா இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. ஸோ 5ன்னு இருந்த ஆவரேஜ், இனிஷியல் ஆவரேஜ் வந்து 5. ஓகே, இப்போ நியூ ஆவரேஜ் என்னன்னா 2 இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு. 5 + 2 இட் வாஸ் 7. ஓகே, ஸோ நியூ ஆவரேஜ்னா ஒருத்தர்கிட்ட ஆவரேஜ் 7னா ஒருத்தர்கிட்ட 7 இருக்குன்னு அர்த்தம். இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க? 1 ஆட் பண்ணுறேன். இப்போ புதுசாக எஃப்னு ஒருத்தர் உள்ளே வராரு. அவர் எவ்வளோ கொண்டு வர்றாருன்னா 7 ருபீஸ் கொண்டு வந்தாருன்னா பிரச்சனையே இல்லை, அங்கே ஒன்றுமே நடந்திருக்காது, ஆவரேஜ் அப்படியே இருந்திருக்கும். ஆனால் அவர் கொண்டு வந்தது வந்து வெறும் 1 ரூபா. அப்போ எவ்வளோ கம்மியாக இருக்குது? மற்றவங்கெல்லாம் 7 ரூபா வச்சுருக்காங்க, இவர் 1 ரூபா தான் வச்சுருக்காரு. அப்போ 6 ரூபா கம்மியாக இருக்குது. அப்போ அதை டோட்டலால் டிவைட் பண்ணிடுங்க. ஸோ மொத்தம் எத்தனை பேர் இருக்காங்க? 6 பேர் இருக்காங்க. ஸோ இதனால் எனக்கு 1 ரூபா லாஸ், டிக்ரீஸ் ஆகும். ஓகே, 1 ரூபா எல்லாத்துக்கிட்ட இருந்து 1 ரூபா எடுத்துருவாங்க. இவர்கிட்ட இருந்து 1 ரூபா, இவர்கிட்ட 1 ரூபா, இவர்கிட்ட 1 ரூபா, இவர்கிட்ட 1, இவர்கிட்ட 1 எடுத்துருவாங்க. அப்போ மொத்தம் 1, 2, 3, 4, 5 இவர்கிட்ட கொண்டு வந்து இந்த 5 ருபீஸை கொடுத்துருவாங்க. 1 ரூபா வச்சுருந்தவர் +5 என்னாச்சு? 6 ஆயிடுச்சா? இங்கே ஆல்ரெடி 7 வச்சுருந்தவங்ககிட்ட எல்லாம் 1 ருபீஸ் வாங்கிட்டாங்கன்னா இவங்ககிட்டையும் 6 ஆயிருமா? இப்போ எல்லாத்துக்கிட்டையும் ஈக்குவலாக இருக்கா? தட் இஸ் கால்ட் ஈக்குவலி டிஸ்ட்ரிபியூஷன்.
ஸோ இந்த 4 அப்படிங்கிறது கரெக்ட். இதே மாதிரி 5ஓ 6ஓ 8ஓ எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மெத்தடாலஜியில் கரெக்டான ஆன்சர் வராது, ஒன்று கம்மியாகாது, கடைசியில் ஒன்றை விட கம்மியாகும். புரியுதுங்களா? ஸோ திஸ் இஸ் த ரைட் ஆன்சர். கிளியர்? நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். ரைட், the captain of a cricket team 11 members is 26 years old. ஸோ இது நிறைய டைம் கேட்டிருக்காங்க. இது கேப்டனோட ஏஜ் வந்து 26. விக்கெட் கீப்பர்ஸ் ஏஜ் இஸ் 3 years older அப்படின்னா it will be 29. 29. If the age of these two are excluded, the average age of the remaining player is 1 year less than the average age of the whole team. See, 1 year less than the average age of the whole team. First write the average age of the whole team. Whole team oda average age வேணும்னா I don't know the average age. So 11 பேர் இருக்காங்க, 11 பேரோட average இதுதான sum. Okay, so இது first equation நம்ம எழுதணும். Let write like this: 11 into x. 11 x is an average. Okay, so x is an average. 11 into x minus இதில் இருந்து ரெண்டு பேர்த்தோட ஏஜ் நான் மைனஸ் பண்ணுறேன். 26 plus 29. What will happen? என்ன கிடைக்குமா? 1 year less than. Okay, so 1 year average விட 1 year கம்மி. Okay, so அங்கே எத்தனை பேர் இருக்காங்க? ரெண்டு பேர் மைனஸ் பண்ணிட்டோம், only 9%. So this is what the equation. So 11x minus 9x is equal to 46. 2x is equal to 46, then x is equal to 23. So average age of the team is 23. Right, next question. A batsman makes a score of 84 runs in the 21st innings. அப்போ first matchல இருந்து he was played. Okay, so 21st match he scored 84 runs. Thus increases his average by 2. அப்போ இதிலிருந்து 20th match வரைக்கும் ஒரு average இருந்திருக்கும். ரைட், ஸோ 20th match x ன்னு இருக்கும். ஓகே, இன்னைக்கு அவர் 84 விளையாண்டுருக்காரு. ஸோ இதனால ஆவரேஜ் வாஸ் இன்க்ரீஸ்டு பை 2. லிசன், ஸோ எல்லாத்துலேயுமே எக்ஸ், இன்னைக்கும் அதே எக்ஸ் தான் அடிச்சிருக்காரு அப்படின்னா ஆவரேஜ் வில் நாட் சேஞ்ச். பட் டுடே ஹி ஸ்கோர்ட் தட் எக்ஸ் ப்ளஸ் சம்திங், ஸோ டோட்டல் ரன் இஸ் 84. அப்படின்னா ஆவரேஜ் வாஸ் இன்க்ரீஸ்ட் பை 2ங்கிறாங்க. ஆவரேஜில் 2 இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா ஆல் த 21 மேட்சஸ் வில் பி இன்க்ரீஸ்ட் பை 2. ஸோ இட் வில் பி 42 வருங்களா? அப்போ எப்பவும் அடிக்கிற எக்ஸ் அடிச்சுட்டு கூட 42 ரன்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா அடிச்சிருக்காரு. பிகாஸ் ஆவரேஜில் தான் 2 இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஆவரேஜ் இஸ் இன்க்ரீஸ்ட் பை 2னா ஆல் த மேட்சஸ் வில் பி இன்க்ரீஸ்ட் பை 2. தட் இஸ் வை 42 எக்ஸ்ட்ரா அடிச்சிருக்காரு. ஸோ டெய்லி ஸ்கோர் இஸ் ஆல் த மேட்சஸ் ஹி ஸ்கோர்ட் ஒன்லி எக்ஸ். Today he scored 42 extra, but the total is 84. So what is the value of x? 84 minus 42. So score is also 42. His average after 21st என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா, so initial இருந்த average 42 plus 2. 44 is the new average. Clear? Then 128. A cricketer whose bowling average is 12.4 runs per wicket takes 5 wickets for 26 runs and thereby decreases his average by 0.4. The number of wickets taken by him till the last match was. Okay. So just write this as an equation. Last match wicket x னு வெச்சுக்கலாம். Okay, x wickets. So 12.4 into x plus என்ன சொல்றாங்க, the whose bowling average is 12.4 runs per wicket takes 5 wickets for 26 runs. So plus 26 divided by x plus 5 வருமா, that is equal to 12. So 12.4 times x plus 26 is equal to 12x plus 60. Right, so 0.4 x is equal to 34. So x value is equal to 34.4. So that is nothing but we can write 340 by 4 னு எழுதிக்கலாமா, into 10 into 10 போடுங்க. So it will be 85. That is the right answer. Option D. Right, next problem. A team of 8 persons joins in a shooting competition. The best marksman scored 85 points. If he had scored 92 points, the average score for the team
would have been 84. The number of points the team scored was. Okay, so just total score. X வச்சுக்கோ. Okay, so X plus he scored 92 points இப்போ already இருந்தது கூட இப்போ 92 எடுத்துக்கிறாரு minus 85 divided by total is 8 persons joined. Okay, so that is equal to எவ்வளோ சொல்கிறாங்க, it was 84. So just solve this. So X plus 7 is equal to 672 வருமா, right? So X is equal to 665 is the right answer. So the number of points the team scored was 665. அந்த கொடுத்துருக்கிறது ஈக்குவேஷன் எழுதுங்க, just write it in equation. 8 persons joined the shooting competition, the best marksman scores 85. Okay, அதை minus பண்ணுறேன். If he had scored 92 points, you will get the answer because it is average, so total by sum. Last one. A motorist travels to a place of 150 km away at an average speed of 50 km per hour and returns 30 km per hour is average speed for the whole journey. So whenever you got distance constant, d1 is equal to d2. Okay, so our formula will be average speed is equal to 2 times s1 into s2 over s1 plus s2. Don't forget this distance constant ki idhan formula. So 2 into இங்கே சொல்லிட்டாங்க travels 150 km away and come back returns. அப்போ போகும்போது வரும்போது 150 தானே, 150 km 150 km, so distance constant. Okay, 2 into 50 into 30 over 50 plus 30 80. Okay, so cancel the 0 first and then cancel this 4. Okay, 5 3 times it was 15. 150 divided by 4. So what is 15? 12 times 12, 4 3s are 12. 30. So 37.5 will be the right answer. Option C. Is it clear? So I hope you guys understand this 10 questions. It is a little bit higher level questions. So if you not understand, look it again and again. If you had any doubts, you can give it in the comment box. Okay, so anybody is new to this channel, so I have give the description link, WhatsApp group link and Telegram group link. You can join in that. Previous day now 10 questions கொடுப்பேன். I'll give you 10 questions. Next day I will give the explanation for 10 questions. Everything from the R.S. Agarwal quantitative aptitude book. So it helps you to crack all the concepts, all the exams like placements, banking, Tnpsc, GRE, GMAT, everything. So all the very best guys. Thank you. Meet you in the next session.